Guys, welcome to the DCI show. It's yet another episode. Maze, I'm super grateful and thankful for the way you guys are subscribing to my YouTube channel. Maze, guys, today I have a topic that I know each and every one of us can interact, can relate, right? So guys, nataka muangalie back in the days tukiwa primary school, and this one I relate very well, right? So unapata kuna wale watu walikuwa machopi kuruka, caps off for me manze. I was one of them. Mimi masomo ya primary ilikuwa inani hapa mimi I actually lower classes I was among the second last, third last, my last huko. But the moment akili yangu ilifunguka hivi class 4, I was nowhere to be seen by my friends. And actually my parents advanced to take me to another primary boarding school, which was very best kwa masomo. It was it is even to date a big school in terms of machopi, right? So mimi kutoka hapo hivi manze, I went to the school kutoka class 4. I conquered even though there was stiff competition in that school. Kutoka number 1 mpaka number 10, you were fire. Juu hiyo shule manze haikuanga na consistent number 1. Kupata number 1 mara mbili ama number 2 mara mbili manze, ni this time wewe tena utaiona maybe the other exam, right? So tulikuwa machupi hivyo, but I actually tried my level best to maintain from number 1 to number 4. I maintained there. But sikuwahi shinda number 1 mara mbili. No. Every different exams nakuja nakalia natolewa, right? Vitu kama hizo. So I want to tell you today guys, unaona how machopi wa primary school. I know you can relate. Either your friend, your relatives, or even you can relate that there was a time wewe ulikuwa chopi wa primary school, right? But the moment umefanya KCPE hivi, umekapasua 400 kuanzia 350 kwenda mpaka 400 huko 120 mpaka 420, not 120 ni kumbafa afaa kuwa na jembe kilima. So mpaka 420 hapo hivi, right? So personally mimi, let me disclose this. I got my 394 marks KCPE safi in a primary school. Nilienda private school, alafu nikarudi nikatolewa juu mimi ni mjanja. So we had a discussion with one of my uncles. I told him I want to nitoke hiyo primary juu ni private, niende public school, nifanyie class 8 public school. We unaona sana nimetoka kwa machopi huko. Class 8 hakuna mtu alikuwa na come close na mimi that public school yenye nilienda. They actually were calling me a genius guy, a genius man, but I was not genius. Ni vile sasa I was so serious na masomo ya primary. We uko hivi 400 class 8 yote nilikuwa nacheza kuanzia 390 mpaka 420 hapo hivi, right? So kakasonga my KCPE nikafanya. I was actually the best student in the year. Sitaambia ni mwaka gani. The best student in Daragwa constituency. Fire. The best student. So and during this time I got my 391 in that particular constituency, and I was called in one of the best schools. Being in a public school, alafu gonge such marks, mazee wanajuanga huyo msee ni ngori, right? So I was called in some of the national schools, mazee, but unfortunately I did not enroll in the national schools, right? I went to one maybe extra county. Maisha ya extra county mazee haikunibamba. Nikaenda county school, of which was nice. And uko maisha ilikuwa ngori juu it was somehow a prison, right? Sijui kama mna get, it was somehow kind of prison, right? So kuingia high school
masomo wacha idorore. Wacha idorore. Gai. Mimi na anasa sherehe. Whoa. It was a mixed school, man. Woi. It was a mixed school. Sema wasichana. Alafu ni wasichana warembo. Salient High School. The years, man. Wasichana warembo. Sijui, should I mention their names over here? Guys, madam, in fact, sijui, paka today, let's actually tutoke tu nje topic kidogo. Angalia watoto wa high school. Machali of my age, kutoka 20 mpaka, let's go, almost 40. Hata nyi wazee mnonanga. Watoto high school tunakuanga turembo. Vibaya sana. Right? And so, you have the privilege, manze. Ati sasa wewe, hauwezi weko ndani juu wewe sio over 18. Uko tu hapa na tuo. Yeah? Hapa na tuo. Kakipiga kona uko nako. Wewe. Manze, this kept me off classes. So, nikaingia pale mafanki sitaki kuachwa. I was the scout commander. So, kila funky ikiendwa lazima skanga akue hapo. Right? So, my point was not even that one. No. My point was, masomo wale machupi wa high school au machupi wa primary, they never proceed to being machupi in their high school. Trust you me. They do not proceed to be machupi in their high schools zenye wao wanaenda. Yeah? Even if you end up being a chupi, just know 70% of these guys, they don't end up being machupi in their high school. Right? So, there's one point I want to tell you. Unaona mtu au watoto wanatokanga class 8 na max 250 mpaka 320, 250 to 320. I want to prove to you today. Yeah? Trust you me. These guys ndio huwa wana end up kuwa machupi high school. Juu, in my entire life, si ati nilikuwa mjinga. Si ati nakwambia ati nilikuwa naenda na kuwa mutiro huko ati high school. No. But hao watu walikuwa wanapea stiff competition vibaya sana. Juu, I came to discover that hiyo kipepa national examination, sijui kama ni uchawi ama nini, na kuanga imewekwa kwa front page. There's a friend of mine tukifanya KCP alikuwa na hara na alikuwa tu sawa akitoka nyumbani. Samuel Mokure. Acha tu ni mention huyo jamaa banze. Huyu mse alikuwa na hara for real kuhara anamaliza. Juu manze sijui kama historian Kenya National Examination Council ilikuwa inamsumbua akili vibaya sana for the 3 days. Huyo mse alikuwa na hara vibaya sana. Right? So I came to discover kuna kauoga fulani huwa associated na these papers, national exams. Kuna kauoga fulani huwa associated na. Right? So I find these guys, in fact walikuwa machopi, but unapata they fail at this particular time. Class 8 wase walikuwa na fail, not because ati wao si machopi, but they failed juu ya kauoga fulani or some things, the atmosphere changes. Right? Like kuna ile design hiyo kitu huwa inaonekana sasa, this is if I fail here, and what if I don't perform, vitu kama hizo, that fear huwa ina spoil. Right? So these guys juu amefail KCPE, huwa akienda kwa babake na mamake na tumax twake tudogo, huwa na feel manze, I disappointed this man. This man has been going to shamba just for me to achieve, ni watoe kwa hizi ngori na hii masomo yangu, but it's time nimewaangusha. So pero wanamwambia manze, haujatuangusha, we believe in you, we are going to give you another chance. Na huyo mse akipatiwa tu hiyo chance, huwa wanaingia form 1 na one targets. Ni one way, ni kusonga, no other option. Right? And that's why these guys, degree is the limit. Degree, not the sky. Sky ni ujinga, hii ni vitu za mzungu. Degree is the limit. These guys always go for the degrees.
And these guys, due to that, they end up being successful men in their lives. Juu wanajua masomo is everything. My papers na connection and hard work is what we need, and we need to work smart, right? So guys, I know nimewachanua, nimewa-update on certain matters, and please continue subscribing. Please consider subscribing over here. I know mtapenda, right? Tunapushi kitu to the fullest. Na by the way guys, kama huja watch the previous episodes, manze, every episode has its own update and enlightenment, right? Nawashukuru. Continue subscribing, consider subscribing.